ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সিম্পলিসিটি অফ এ হাউস মেকার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও, তাহলে আমার ফটাফট সব ভিডিও তোমার চ্যানেলে চলে যাবে। আর যারা নতুন অ্যান্ড পুরো নতুন এবং পুরাতন বন্ধুরা আমাকে সাপোর্ট করছো, তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা আর অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আবারও চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি, রিকোয়েস্ট ভিডিও। অনেক করে রিকোয়েস্ট করেছে আমার বন্ধুরা, অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে। সেটা হলো নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, স্নিচ অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ ভিডিও পার্ট 3। ঠিক আছে, স্টার্ট। এই যে এই ঘাসটা দিয়ে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব, দেখি কতটা করতে পারি। নাকেরটা খুলে দিই। আর কেউ কেটে কেটে দেখো না প্লিজ, আমাকে ওয়াচ টাইমটা দিও। তোমরা সবাই আমাকে ওয়াচ টাইম দিচ্ছ, আমাকে তোমরা সবাই ভালোবাসো, আমিও তোমাদের খুব খুব ভালোবাসি। দেখো, তোমাদের জন্য এই রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো করা, কষ্ট করে। নোজ বোলিং করতে যে কাশি চলে এসছে। নোজ বোলিং খুবই কষ্টকর, এই ঘাস নাকে দেওয়া মানে। চোখে জল চলে এসছে।
বিরাট কষ্ট, এই নজ বোলিং করা বিরাট কষ্ট। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার এই নজরুলিং ভিডিওটা এই পর্যন্ত। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো আর আমার পাশে এইভাবেই থেকো। আবার ধামাকা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবো তোমাদের সামনে। টাটা। আর তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।